fact of morality. Фактор моральности. Is it real or is it not? Он реален или нет? Is it a part of the universe or is it not? Часть ли это Вселенной или нет? As a Christian, we believe that the world is made in the image of God, or by God. Как христианин мы думаем и верим, что мы сделали как Христос в образе Христа, The laws of Бога. physics Законы физики and moral laws are real things in the real universe. и моральные законы — это настоящие, реальные вещи здесь, в нашей Вселенной. All human beings respond to reality. Все люди, они отвечают на реальность. But to a person who said there is no God, Но человек, который говорит, что Бога нет, who does not believe that there is anything transcendent, человек, который не верит, что есть что-то, что проходит через все, they have to ground, where does this moral obligation come from? What is it? а им тогда нужно задать этот вопрос, откуда морально почему мы вообще ее должны слушать, эту мораль? Say, well, it's just a feeling. Может, это просто чувство. So I've been raised in the West. И я вырос на Западе, I have been raised around liberal Western people. вокруг всех свободных западных людей. I've been to a nice university. Я был в том университете, учился. And I like to treat people with respect. И я хочу уважать людей и так к ним относиться. But in some other place, Но в другом месте, I was raised in a country where there's kind of lawlessness is okay. может, скажем, беззаконие довольно нормально. And instead of loving your neighbor, you might want to eat them. И может, вместо того, чтобы любить своего соседа, ты хочешь его скушать. My feeling is not sufficient to make a decision. И мои чувства, они недостаточны принять это решение. Is moral law objective? То есть моральный закон, он объективный, Is it real? он реален, Is it transcendent? он проходит через все. If so, what is it? Если так, то что это за закон? So we believe an atheist can act morally. И мы верим, что атеист может морально поступать. Why? Почему? Because they're made in the image of God by God. Потому что Бог их сделал по своему образу. Even if they deny it, Даже если они это отрекаются, they still live in God's universe. они все еще живут в Божьей They вселенной. still live with the same conditions that the believer and the non-believer И они live под with. тем же условием живут, что верующий и неверующий живет. But he cannot justify it. Но он не может это оправдать. He cannot give it an anchor. Он не может это укоренить на He чем-то. cannot sustain the why. Он не может ответить и утвердить свое And почему. ultimately, he cannot find the home nor the goal of true morality. И он не может найти ни дом, ни цель искренней моральности. Christianity takes all the pieces. Христианство берет все части. External moral obligation, Внешнюю моральную, то, что мы должны внешне делать морально, internal power, и внутреннюю силу, and the problem of sin that stops us from doing the good и проблема греха, которая останавливает нас от того, чтобы делать, and gives us an ability to pull it together and answer it. и дает нам умение, что это все соединить и сделать, ответить. So, in a nutshell, that's how I would at least roughly come at it. Я вот так бы, может, ответил бы на это. Thank you very much. Let me make one quotation for you, sir, before you go Если back. можно, я Yes, еще одну цитату прочитаю вам. Your friends who talk about morality can be rational. Ваши друзья, когда они говорят о моральности, они могут быть рациональны. Let me give you a quotation from one of the world's leading atheists, Kai Nielsen. Я тебе дам цитату одного мирового, очень важного и лидирующего We'll have to go one line at a time here. по линии будем говорить здесь читать. He says this, Kai Nielsen says this: Карл Нилсон говорит следующее. we have not been able to show that reason requires a moral point of view. Мы не смогли показать, We've not been able to show that reason что мышление requires a moral point of view. нуждается в моральном воззрении. And then he says, reason doesn't decide here. Он говорит, твое мышление, оно здесь не решает ничего. He said, the picture I'm painting for you is not a pleasant one. Картина, которую я рисую, она неприятная. Reflection on this depresses me. Если я об этом постоянно думаю, я вхожу в депрессию. Pure practical reason, Чистое практическое мышление, even with a good knowledge of the facts, даже с хорошим пониманием фактов, will not take you to morality. оно тебя не приведет к моральности. So your friends have actually violated what atheists themselves admit. То есть твои друзья даже пошли против того, что сами атеисты говорят. There is no rationally compelling reason why I should be good. Нет рационального даже причины, почему мне быть хорошим, добрым. What is the basis of me telling those who behead people that they are morally wrong? Как мне сказать и вообще как ему говорить этим людям, кому голову отрубили, что они были неправы? Unless there's an objective moral standard. Но какой-то должен быть объективный моральный стандарт. And your friends are just living with their head in the А clouds. твои друзья где-то голову там в тучах у них. There is no objective morality, as Stuart just said. Как Стюарт говорил, объективной моральности нет. But here's something important. Но вот важное.
The Christian worldview Христианское мировоззрение tells you this. говорит тебе следующее. Jesus Christ didn't come into this world Иисус не пришел в этот мир, to make bad people good. чтобы из плохих людей сделать хорошими. He came into this world to make dead people live. Он пришел сюда, чтобы мертвые жили. We are dead to God, Мы мертвые Богу, and He makes us alive to God. а Он нас оживляет для Бога. Morality alone will not get us to heaven. Сама моральность в небо нас не приведет. It's the grace of Christ Но благодать Христа and the mercy of God. и Его милость Божья. So philosophically they're off То base, есть философски у них не так, and practically and theologically they're off и base. практически, и теологически они тоже не туда. And let me just say И this. еще скажу. Immanuel Kant Эммануил Кант, made the biggest blunder он сказал такое заявление. in trying to blend philosophy Он пытался связать философию with the scientific method. с методом науки. He ended up И с чем он это все закончилось? believing as a skeptic Он, как сам будучи скептиком on metaphysical по issues. метафизическим He said you делам, cannot know ultimate reality. он в конце заявил, что нельзя знать полностью реальность. That was the blunder of metaphysics under Kant. Да вот Кант это все смешал, и вот это к чему пришел. Iris Murdoch Харлес Мурдак from Oxford с Оксфорда, has written a book он написал книгу called The Sovereignty of Good, «Суверенность добра». in which he shows where Kant made his big blunder. И вот он там показывает, где Кант напутал.